So hi! Welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magpalit ng notification tone sa ating WhatsApp account. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And once learning more, just keep on watching and let's start. So yan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating WhatsApp account or yung ating WhatsApp app. And then, pag-open guys, mula dito sa chat list, i-tap nyo lang yung 3 horizontal dots na nandito sa upper right corner. And then, may magpa-pop up na option. So, tatap nyo naman dito is yung settings. So, dito sa settings guys, scroll up lang natin. And then, hanapin nyo and then i-tap yung notifications. So, ayan guys, dito sa notifications, i-tap nyo lang yung notification tone. And dito guys, pwede na kayong mamili ng tone na gusto nyo marinig as notification sa inyong WhatsApp. So, tatap nyo lang yung tone na gusto nyo guys, katulad nito. And magpe-play yan guys once na tinap nyo. So sa ganitong way, maririnig nyo kung anong klaseng tone ba yung maririnig nyo. So ayan guys. Para ma-enable, ganun lang yung gagawin. I-tap nyo lang yung tone na gusto nyo hanggang sa merong kulay blue na circle sa right side nya. So kapag ganyan guys, ibig sabihin naka-enable na siya, ibalik nyo lang or i-back. And makita nyo guys na iba na yung notification tone sa ating WhatsApp. So ganyan yung maririnig nyo guys once na may mag-message, may mag-notif sa inyong WhatsApp. So ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba magpalit ng notification tone sa ating WhatsApp. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.